Now today's topic is about family. Okay, அதாவது இன்னைக்கு என்ன கத்துக்க போறோம்? ஆமா, family அப்படினா என்னது? ஆமா, குடும்பம். சரிங்களா? So today we are going to learn about the family. So children, what is the meaning of family? அதாவது குடும்பம் என்னது? Yes, family is like how all of you live together in a house. கரெக்ட். இப்போ குடும்பம்னா நீங்கள் எப்படி வீட்டில் எப்படி நீங்கள் எல்லாருமே சேர்ந்து தங்கியிருப்பீங்க, அம்மா அப்பா தாத்தா பாட்டி, அதுதான் குடும்பம்னு சொல்லுவாங்க. சரிங்களா? ஸோ ஃபேமிலி மீன்ஸ் இட் இஸ் யோர் மதர், யோர் ஃபாதர், யோர் கிராண்ட் பேரண்ட்ஸ், ஆல் ஆஃப் யூ ஜாயின் டுகெதர் அண்ட் யூ லிவ் in a house, right? So that is called a family. So what are we going to learn today, children? It's about a family. Okay, so what is called family? Okay, so family, that is kudumbam. Now in a family, who all are there in the family? No, in the family. So the family lives in a house, right? இப்போ குடும்பம் வந்து எங்கே இருக்கும்? ஆமாம், வீட்டுக்குள்ளே தான் தங்கியிருப்பாங்கல்ல. So can we go and see who all are inside this family? Can we see inside this house? இந்த வீட்டுக்குள்ளே இப்போ பார்க்கலாமா யாரெல்லாம் இருப்பாங்கன்னு? Okay, very good. Now in this house you have, who was there? Yes, very good. You have your father, yes, your mother, okay, your brothers, sister. So this is a family. Okay, so all these join together, you will make a family. Okay, so all these join together, you will make a family. So here you have your grandparents. இப்போ இந்த வீட்டுக்குள்ளே யாரெல்லாம் இருக்காங்க? ஆமாம், அம்மா அப்பா, ஓகே, தாத்தா பாட்டி, இப்போ உங்களுக்கு வந்து அண்ணா அக்கா எல்லோரும் இருப்பாங்கல்ல. ஸோ ஆல் தீஸ் ஜாயிண்ட் இஸ் கால்ட் அ family. So family, there are two types of families. Okay children, now this is a big family. Now this is a big family. Okay, so big family is, who all are there in the big family? So பெரிய ஃபேமிலி, அதாவது பெரிய குடும்பம்னா யாரெல்லாம் இருப்பாங்க? ஆமாம், நிறைய தாத்தா பாட்டி எல்லாருமே சேர்ந்து இருக்கிறது தான் பெரிய குடும்பம். சின்ன குடும்பம்னா ஆமாம், நீங்கள் அக்கா இல்லை அண்ணா மட்டும், அப்பா அம்மா 4-5 பேர் தான் இருப்பாங்க. அதாவது அது சின்ன குடும்பம். That is a small family. Only 5 members might be there in that family. Okay, so you can see this, right? So according how you are living in the house, even this family lives inside the house. இப்போ நீங்கள் எப்படி வீட்டில் கூடி இருப்பீங்க, அதே மாதிரி தான் இந்த ஃபேமிலி பார்த்தீங்களா? This is a happy family. சரிங்களா? So these also all live inside a house. Okay, so now as I told you, there are 2 categories in a family. சரிங்களா? ஃபேமிலின்னா என்ன, 2 டைப் இருக்குல்ல. So in a family there are 2 types. Okay, so it's a big family and a small family. Okay, so in a family you have big family and small family. அதாவது ஒரு குடும்பத்தில் என்னது, பெரிய குடும்பம் இருக்குது, சின்ன குடும்பம் இருக்குது. Okay, now in a small family how many members are there? How many members will be there in a small family? இப்போ சின்ன ஃபேமிலி, அதாவது சின்ன குடும்பம்னா எத்தனை பேர் இருக்கும்? சரி, அப்படின்னா ஒரு 5 பேர் இருக்கும். சரிங்களா? if in a 4, okay, 4 or 5, okay, you have 4 members. Okay, in a small family you have less as 4 members. Now if it's in a big family, yes, பெரிய குடும்பம் என்ன இருக்கும்? ஆமாம், 8 members இருக்கும், இல்லாட்டி 10 கூட இருக்கும். சரிங்களா? So in a big family you might have 8, okay, to 10 members. Okay, so the big family, அதாவது பெரிய குடும்பம், and this is a small family, சின்ன குடும்பம். இப்போ பெரிய குடும்பம், that is big family, you have 8 to 10 members. Okay, in a small family you will have at least only
4 members. Okay, so now you will be knowing what type of family you are living in. இப்போ நீங்கள் வந்து பார்த்த பிறகு உங்களுக்கு தெரியும் இல்லை, பசங்களுக்கு தெரியும் இப்போ உங்கள் ஃபேமிலி எப்படி பெரிய ஃபேமிலியா பெரிய குடும்பமா சின்ன குடும்பம்னு உங்களுக்கு தெரியும். உங்கள் வீட்டில் இப்போ எத்தனை மெம்பர்ஸ் இருக்குன்னு நீங்கள் வந்து கவுண்ட் பண்ணி உங்களுக்கு பார்க்கலாம், சரிங்களா? ஸோ when you count like that, you will know if it is a very big family or a small family. Okay, now in this family members, what do all the members do? அதாவது இப்போ குடும்பத்தில் யாரெல்லாம் இருக்காங்க, அம்மா அப்பா எல்லாம் இருப்பாங்கல்ல, அவங்க எல்லாம் என்ன பண்ணிட்டு இருப்பாங்க, வீட்டில் சும்மா உட்காந்துருப்பாங்கல்ல நீங்கள் எல்லாருமே இல்லைல்ல. இப்போ அப்பா வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, ஆமாம் வெளியில் வேலைக்கு போயிட்டு காசெல்லாம் சம்பாதிச்சு எடுத்துகிட்டு வருவாங்க, சரி ஆமாவா? எஸ். ஸோ வாட் டஸ் அ ஃபாதர் டூ? த ஃபாதர் கோஸ் ஃபார் ஒர்க் அண்ட் he earns for the family. Now when you need to go to school or you need to buy some things, who will give you money? Yes, your father will give you the money, right? If not, your father will buy things for you. Now அதாவது இப்போ ஸ்கூலில் நீங்கள் ஸ்கூலுக்கு போகணும், ஃபீஸ் கட்டணும், இல்லாட்டி உங்களுக்கு வந்து புது ட்ரெஸ் வாங்கணும், இதெல்லாம் யார் வாங்கி தருவாங்க? அப்பா தான் வாங்கி தருவாங்கல்ல. ஏன்னா அப்பா தான் என்ன, ஆமாம் காசெல்லாம் அப்பா தான் வச்சுருப்பாங்க இல்லை. ஸோ father is also the main head of the family, you will say. Yes, அதாவது அப்பா என்னது, ஆமாம் ஃபேமிலியோட அந்த குடும்பத்தில் ஹெட் யார்? அப்பா தான். ஏன்னா அப்பா தான் எல்லாமே வீட்டில் என்ன செய்யணும் அதெல்லாம் அப்பா வந்து உங்களுக்கு சொல்லி தருவாங்க. தென் நெக்ஸ்ட் யூ ஹாவ் யோர் மதர். ஓகே, அதாவது அம்மா. இப்போ அம்மா என்ன பண்ணுவாங்க வீட்டில்? இப்போ நீங்கள் பசங்க பார்த்துருப்பீங்கல்ல, அம்மா என்னெல்லாம் வேலையெல்லாம் பார்ப்பாங்க வீட்டில். ஸோ வாட் டஸ் த மதர் டூ அட் ஹோம்? Yes, the mother, she cooks at home, she does all the washing, yes, she takes care of you, all those works the mother does at home. இப்போ அம்மா என்ன வேலை பார்ப்பாங்க வீட்டில்? ஆமாம் உங்களுக்கு வந்து சமைக்கிறது, அப்புறம் துணியெல்லாம் துவைக்கிறது யார் பண்ணுவாங்க? இதெல்லாம் எல்லாமே அம்மா தான் பார்த்துக்குவாங்கல்ல. ஓகே, ஸோ that is the part of your mother's role in the family. Now what about your grandfather and your grandmother? தாத்தா பாட்டியெல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க? ஆமாம் தாத்தா பாட்டியெல்லாம் உங்கள் கூட எல்லாம் பசங்க கூட எல்லாம் விளையாடுவாங்க, சின்ன சின்ன கதையெல்லாம் சொல்லி தருவாங்க, ஆமாம்ல. ஸோ the grandparents, what does the grandparents do for you? Yes, they also take care of you. They will teach you small stories. Yes, they will teach you some good habits. இப்போ பசங்களுக்கு என்ன பண்ணணும் என்ன பண்ணக்கூடாது அந்த மாதிரி எல்லாம் யார்? தாத்தா பாட்டி எல்லாமே கற்றுக்கிட்டு தருவாங்க இல்லை. எஸ். நவ் if you have your brother and sister, இப்போ உங்கள் வீட்டில் அண்ணன் இருக்கும் உங்களுக்கு, இல்லாட்டி யார் தங்கச்சி இருக்கும், அண்ணன் அக்கா இருப்பாங்க. இப்போ அவங்க எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க? ஆமாம் நீங்கள் எல்லாம் சேர்ந்து நீங்கள் தான் எல்லாமே சேர்ந்து விளையாடுவாங்கல்ல, ஹாப்பியாக ரொம்ப ஹாப்பியாக விளையாடுவாங்க, ஏதாச்சும் திங்ஸ் இருந்தால் ஷேர் பண்ணும். எஸ். ஸோ with your sisters and your brothers, what do you do, children? Yes, you play with them. Yes, you play with all of them, you share your things with your sisters and your brothers. Okay, so when you are studying, what they will help you. Now when you have big brother and sisters, they will help you to do some things. இப்போ அண்ணா அக்காயில இருந்தால் என்ன பண்ணுவாங்க? ஆமாம் உங்களுக்கு வந்து அவங்க ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. நான் உங்களுக்கு வந்து தங்கச்சி தம்பியில் இருந்தால் நீங்கள் என்ன பண்ணணும்? அவங்களுக்கு வந்து ஏதாச்சும் உதவி செய்யணும் இல்லை. and you must help even your mom at home. So the next part is how you help your mommy at home. So in a family, the main lots of work is done by your mother. Yes, இப்போ ஒரு குடும்பத்தில் நிறைய வேலை யார் தான் பார்ப்பாங்க? மோஸ்ட்லி ஆமாம் அம்மா தான் எல்லாம் வேலையெல்லாம் பார்த்து வீடெல்லாம் நீட்டாக வைக்கிறது எல்லாமே யார்? அம்மா தான் செய்வாங்க. அதனால் பசங்க நீங்கள் என்ன செய்யணும்? அம்மாவுக்கு வந்து உதவி செய்யணும், சரிங்களா? இப்போ how do you help your mother? What are the ways that you can help your mother, children? Yes, you can wash the clothes. Yes, you can wash some dishes for her. So you can help your mother also at home. Okay, now in the family, what are you supposed to do? Now you have all elders in your family. ஓகே, இப்போ குடும்பத்தில் எல்லாம் வந்து பெரியவங்க தான் இருப்பாங்கல்ல. இப்போ நீங்கள் வந்து குட்டீஸாக இருக்கும், உங்களுக்கு பெரியவங்க தான், அதாவது தாத்தா பாட்டி எல்லாம் இருப்பாங்க. ஸோ யூ நீட் டு ரெஸ்பெக்ட் யோர் எல்டர்ஸ். ஓகே, அதாவது தாத்தா பாட்டி இல்லாட்டி அம்மா அப்பா சொல்கிறதெல்லாம் அந்த மாதிரி தான் நீங்கள் கேட்டு நடந்துக்கணும், சரிங்களா? ஸோ பிகாஸ் தே வில் வாட் தே வில் டூ, தே வில் கிவ் யூ கரெக்ட் ஐடியாஸ் வாட் டு டூ, how to study. Okay, so you need to listen to your parents and you need to respect them. Okay, so again once more I'll tell you, in a family, who are the members? Yes, you have father, you have mother. Okay, so in a family, who are all there?
Okay, so you have the first person, okay, in the family is your father. Now, what does your father do? I told you earlier, what does your father do? Appa enna பண்ணுவாங்க? Yes, he will earn for the family. Okay, so the father earns for the family. Okay, so the father earns for the family. So முன்னாடி நான் என்ன சொன்னேன், நான் ஆமாம், அப்பா வந்து என்ன வேலைக்கெல்லாம் போய் காசெல்லாம் சம்பாதிச்சு கொண்டு வருவாங்க, சரிங்களா? ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் யூ ஹாவ் யோர் மதர். What does a mother do? What's the role of the mother? Yes, the mother takes care of the house and she does all the housework. Okay, even some mothers are working. Okay, அதாவது இப்போ சில பசங்களோட அம்மாலாம் அவங்களும் வேலைக்கு போவாங்கல்ல, டீச்சர் இல்லாட்டி டாக்டர் அந்த மாதிரி இருப்பாங்க. அவங்க அந்த வேலையும் பார்ப்பாங்க, அதுக்கப்புறம் என்ன செய்யும், வீட்டு வேலையும் அவங்க பார்ப்பாங்க, சரியா? ஸோ த மதர் டேக்ஸ் கேர் of the house. Okay, now next you have your grandparents, that is tata paati. So what does the grandparents do? They are old, right? Okay, but tata paati la romba yes, they are very old. Yes, so what do? Yeah, they will play with you, they will teach you some stories. Okay, so that is the grandparents. Then you have brothers and sisters. You have brothers and sisters. Okay, then in some families you have your uncle and aunt. இப்போ சில குடும்பத்தில் என்ன, ஆமாம், சித்தி பெரியப்பா பெரியம்மா அந்த மாதிரி அவங்கெல்லாம் இருப்பாங்கல்ல, அது நீங்கள் எல்லாமே சேர்ந்து தான் ஒரு வீட்டில் குடியிருப்பாங்க. எஸ், ஸோ யூ ஹாவ் even your auntie, your uncle and your cousins also. At some houses they all live together. So you have next your uncle, aunt and cousins. Okay, cousins na யாரு? ஆமாம், சித்தியோட பசங்க இல்லை பெரியப்பா அவங்க பசங்க, அவங்கெல்லாம் என்ன சொல்லுவாங்க, கசின்ஸ்னு கூப்பிடுவாங்க, சரிங்களா? ஸோ யூ ஹாவ் யுவர் ஃபாதர், அதாவது அப்பா, மதர் அம்மா, தென் grandparents யாரு? ஆமாம், பாட்டி தாத்தா அவங்க. Then brothers and sisters, that is அண்ணா இல்லாட்டி தம்பி, here it is அக்கா தங்கச்சி, இவங்க எல்லாம் இருப்பாங்க. Then uncle and aunt, அதாவது பெரியம்மா பெரியப்பா இவங்க, and cousins. Okay, cousins is your uncle and aunt's children. Okay, so these all, in some families all these members will live together. இப்போ சில குடும்பத்தில் என்ன, இவங்க எல்லாருமே சேர்ந்து தான் இருப்பாங்க. பட் இன் சம் ஃபேமிலிஸ் தே ஆல் ஸ்டே இன் செப்பரேட் ஹவுசஸ். ஓகே, இப்போ சில குடும்பத்தில் அவங்க எல்லாருமே வேறு செப்பரேட்டான வீட்டில் தான் இருப்பாங்க, சரிங்களா? நீங்கள் மட்டும் அம்மா அப்பா கூட ஒரு வீட்டில் இருப்பாங்க. ஸோ தட் இஸ் கால்ட் அ ஸ்மால் family. Okay, so as children you should always see that your family is very happy. இப்போ பசங்களை என்ன பண்ணணும், ஆமாம், எப்பவும் பார்த்தோன்னா குடும்பம் வந்து என்ன ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கணும் இல்லை, ஆமாவா இல்லையா? ஸோ ஃபார் தட் யூ நீட் டு பி good children at home. Yes, you need to take care of of your younger brothers and sisters. You need to listen to your parents. You need to give them good respect. இப்போ வந்து ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கணும்னா என்ன செய்யணும் பசங்க, ஆமாம், அம்மா அப்பா சொல்கிறதெல்லாம் நீங்கள் வந்து கேட்கணும், தாத்தா பாட்டி என்ன சொல்ல அதுபடி பார்த்து எல்லாமே நீங்கள் வீட்டில் செய்யணும். தென் பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ், அதாவது தங்கச்சி அந்த மாதிரி அவங்க இருந்துச்சுன்னா நீங்களும் அவங்கள பார்த்துக்கிட்டு
help பண்ணணும். Okay, so as I told you, there are two types of family, that is the big family and the small family, and we learned the members who are there in the family and each member what is their role. Okay, that is what do the each members in the family do for you. Okay, so I hope you remember this, children, all these things. I hope you remember the topics that you learned today.